Sri Sushant Kumar Swami welcomes you in online classroom of biology in session 11A. In my previous lecture, we discussed about the development of order primates or evolution of primates. Now let's see how the humans are developed or evolution of human evolution. Let's see. First, we are discussing about phylogenetic relationship between apes and man. What are the common characters of apes and man? Let's first one is the absence of tail. Second, comparatively large head. Third, broad chest due to fastening of sternum bone. Molar teeth with 5 cups. Capable of sound production is the similarity. Then menstrual cycles in female. This is also one similarity. Highly developed facial musculature for expressions and the remarkable similarities in the DNA and hemoglobin as well as albumin molecules. These are the phylogenetic relationship or similarities in apes and man. Now we are going to discuss about human evolution, that is paleontological evidences. What evidences? On what basis we can say human is evolved like this? Let's see. There are four main stages in the origin of man. They are ape stage, second ape man stage, third pre-man, primitive man or prehistoric man, and fourth one is modern man. In ape stage, man was primitive apes which is lived 30 million years ago, in which Prolopithecus and Dryopithecus stages are considered. In second stage, ape man stage, this stage is intermediate stage between ape and man. The important ape men include Ramapithecus, Caniopithecus and Australopithecus. These stages are included. And in primitive men, they were first true men, in which Homo habilis, Homo erectus are and Homo neanderthalis, Neanderthal man are considered. And last stage is modern man. Let's see. First one is the Dryopithecus. Dryopithecus is ape stage primitive ancestor of man. It may be lived 20 to 25 million years ago, that is Miocene epoch. It exhibits close similarity to chimpanzee. Its legs and heels indicate that it must be assumed a semi-erect posture. Recently, an almost complete lower jaw of a Dryopithecus has been obtained from Harita, Haryatanga in Bilaspur district of Himachal Pradesh. Next one is the Ticus. It was an ape man like primate. The teeth and jaw bones of Ramapithecus were found in the rocks of Shivalik Hills in India. It lived during late Miocene and early Paleocene epoch, about 14 to 12 million years ago. They walked erect on their hind limbs, means erect posture is observed here. On the basis of these features, some scientists believe that Dryopithecus evolved into
Ramapithecus in which is on direct line of human evolution. Next one is the Australopithecus. This is the most important stage because it is a ape main stage in evolutionary history of man. This Australopithecus is also considered connecting link between ape and man. It means that it shows both character. This Australopithecus lived in late Pliocene or early Pleistocene epoch, about 4 to 1.8 million years ago. This Australopithecus shows ape-like characters and man-like characters. We are discussing about these characters. Let's see first ape-like characters. In Australopithecus, its jaw and teeth are larger than modern man, comparatively large. Face was prognathous. Chin was absent. Eyebrow ridges are projected to over eyes. Cranial capacity was 450 to 600 cc. These are the characters of Australopithecus are like as ape. But man-like characters are it is 4 feet height, complete straight means erect posture, distinct lumbar curve due to this bipedal momentism is there, broad basin like pelvic girdle, and semen gap is absent. It is a look like as a man, it walk like as a man, but its brain was very small, so it is called as man with ape brain. This is the Australopithecus. Next to Australopithecus is Homo habilis. It is a primitive type of man. It is a first discovered in Tanzania, which are in Africa. It was nicknamed handyman because he uses their hands. He uses tools of stones. That's why it is called as handyman. Its period is near about 2.5 to 1.4 million years ago. It means Pleistocene period. This is the Pleistocene, late Pleistocene or early Pleistocene epoch. It is lived in grassy land, moved erect, and was omnivorous. It can use both type of foods. It meat as well as uh, yeah, it is vegetarian and non-vegetarian. The lower jaw was highly built and dentition was more like that of modern man. It has smaller molars and made tools of stones. I already said. The cranial capacity was about 650 to 800 cc. It was called handyman or toolmaker man. This is the Homo habilis. Next one is Homo erectus. Homo erectus. It is ape man appearance, lived in middle Pleistocene epoch about 1.5 million years ago. Fossils found in Java and Peking. It is 5 feet in height, prognathous face, massive jaw, huge teeth. Important point is that chin is absent, bony eyebrow ridges present. It shows complete erect posture.
its cranial capacity is increased as compared to Homo habilis. It is increased up to 900 cc. It is omnivorous. He have knowledge of use of fire. Next is the Neanderthal man. This is a advanced prehistoric man. Lived in Pleistocene epoch about 1 lakh to 40 years ago. These fossils found in Neanderthal Valley of Germany. This man widely spread in Europe, Asia and North America. They become extinct about 25,000 years ago. These were heavily built and short. They had prominent brow ridges. The skull bones were thick. Forehead was low and slanting. The jaw was deep with no chin. Mean chin is absent. Outwardly curved thigh bones. The cranial capacity was about 1450 cc, means nearly to human being, roughly equal to that of modern man. They were quite intelligent to use construct flint tools. They buried their dead bodies along with their tools and were supposed to perform ceremonies. It is a somewhat well evolved man. Homo sapiens. This was considered a modern man. There is one stage between Neanderthal man and modern man is the Cro-Magnon man, which have cranial capacity 16,000 cc. They lived in caves with families. They were expert in hunting and painting. They made tools, weapons. They uh, use ornaments and decorated their bodies. These are the Cro-Magnon man. But the Cro-Magnon man later evolved in modern man, that is Homo sapiens sapiens. It is complete erect posture. Cranial capacity is 1450 cc. It includes all human beings existing today on earth. This is modern man. Let's conclude here in Marathi. आत्तापर्यंत आपण माणसाची इव्हॉल्युशनरी हिस्ट्री काय आहे ते पाहतोय. ती इंग्लिशमध्ये पाहिली, आता फक्त मराठीत पाहूया. माणसाचा जी काही इव्होल्युशन झालं ते 4 स्टेजमध्ये झालं. त्याच्यामध्ये पहिली स्टेज आहे एप स्टेज, ज्याच्यामध्ये प्रॉलिफिथिकस आणि ड्रायोफिथिकस येतात. दुसरी स्टेज आहे एप मेन स्टेज, ज्याच्यामध्ये रामाफिथिकस, स्केनियोफिथिकस अँड ॲस्ट्रोलोफिथिकस येतात. आणि तिसरी स्टेज आहे प्रिमिटिव्ह मेन स्टेज किंवा प्रीहिस्टॉरिक मेन स्टेज. याच्यामध्ये होमो हॅबिलस, होमो इरेक्टस अँड होमो निएंदरथॅलेसिस मीन्स निएंदरथल मॅन हे येतात. आणि शेवटचं स्टेज येते मॉडर्न मॅन. आता एप स्टेजमध्ये आपण एकच पाहिलं उदाहरण, ड्रायोफिथिकस. ड्रायोफिथिकस म्हणजे जवळपास चिंपांजीशी रिलेटेड दाखवणारा असा हा सर्वसाधारण माणूस होता, की हा माणूस कमी आणि माकड जास्त वाटतो. चिंपांशी दाखवणारा सेमी इरेक्ट पाउचर असणारा असा हा माणूस होता, की जो सर्वसाधारण 20 ते 25 मिलियन इयर वर्षापूर्वी या पृथ्वीतलावर अस्तित्वात होता. त्यानंतरचा माणूस आहे तो म्हणजे रामापिथिकस. हा एपमेन स्टेजमधला माणूस आहे रामापिथिकस. याच्यामध्ये जर पाहिलं
तर हा 14 ते 12 मिलियन वर्षापूर्वी अस्तित्वात होता आणि तो संपूर्णपणे 2 पायावर चालू शकत होता. असे त्याचे फॉसिल्सवरून आपण सांगू शकतो की तो 2 पायावर चालू शकत होता. आणि याला काही शास्त्रज्ञ या रामाफिथिकसला समजतात की तो ड्रायोफिथिकसपासून रामाफिथिकस तयार झालेला आहे. तुम्ही चित्रामध्ये बघू शकता. पहिला आहे तो ड्रायोफिथिकस आहे, त्याच्यापेक्षा थोडा इव्हॉल्ड आहे तो रामाफिथिकस आहे. रामाफिथिकस नंतर येतो तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस. ऑस्ट्रेलोपिथिकसला कनेक्टिंग लिंक म्हटलं जातं, एप आणि मॅन, कारण तो दोघांची कॅरेक्टर दाखवतो. एप आणि माणसाच्या मध्ये असा तो आहे. म्हणून तुम्ही डायग्राममध्ये जर बघितलं तर रामाफिथिकस नंतरचं येणारा तिसरं आहे त्या ऑस्ट्रेलोपिथिकस आहे. आणि ऑस्ट्रेलोपिथिकसमध्ये तुम्ही माणसाची आणि माकडाची कॅरेक्टर जर पाहिली तर माकडाच्या कॅरेक्टरमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतं त्याचं टीथ हे लार्ज आहेत. त्यानंतर फेस प्रोग्नॅथस आहे, चीन म्हणजे हनवटी नाही आहे, आयब्रो रिजेस प्रोजेक्टेड ओव्हर आईज, आयब्रो रिजेस तुम्हाला डोळ्याच्या वर आलेले दिसतील. अँड इट्स क्रॅनियल कॅपॅसिटी इज, म्हणजे त्याची क्रॅनियल कॅपॅसिटी ही 450 ते 600 cc असेल. मॅनची कॅरेक्टर बघितली तर तो 4 फूट उंचीचा असेल, 2 पायावर सरळ चालत असेल, वर्टेब्रल कॉलम विथ डिस्टिंक्ट लुंबार कर्व, म्हणजे याच्या पाठीमागं जो पाठीच्या पाठीमागं जो कर्व असतो त्याला लुंबार कर्व म्हणतात, तो आपल्याला स्पष्ट पाहायला मिळतो. ब्रॉड बेसिन लाईक पेल्विक गर्डल आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि हा आपल्याला माणसाची कॅरेक्टर दाखवणार हा ऑस्ट्रेलोपिथिकस असतो. ऑस्ट्रेलोपिथिक्सला मॅन विथ ब्रेन ॲप म्हटलं जातं, कारण माणसासारखा दिसतो, 2 पायावर चालतो, पण त्याचा मेंदू मात्र माकडासारखा लहानच असतो, म्हणून त्याला मॅन विथ ब्रेन ॲप म्हटलं जातं. त्यानंतरची पुढची स्टेप आहे ती म्हणजे होमो हॅबिलस. होमो हॅबिलसचा कालावधी सर्वसाधारण 2.5 ते 1.4 मिलियन वर्षापूर्वीचा आहे. हा सर्वसाधारण गवताळ प्रदेशात राहत होता, सरळ चालत होता. हा ऑमनिओरस आहे, म्हणजे दोन्ही प्रकारचं अन्न खात होता, मांसाहारी होता आणि शाकाहारी होता, दोन्ही अन्न चालत होतं, म्हणून त्याला ऑमनिओरस म्हटलं जातं. हा दगडाच्या हात्यारा वापरत होता, म्हणून याला टूल मेकर किंवा हँडीमॅन असे म्हटलं जातं. आणि याची क्रॅनियल कॅपॅसिटी जर तुम्ही बघितली 650 ते 800 cc एवढी दिसते. यानंतरचा पुढचा आहे तो म्हणजे होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस हा प्रिमिटिव्ह मॅन आहे. हा जावामध्ये सापडला आणि याचे काही अवशेष पेकिंगमध्ये सापडले, म्हणून याला जावा मॅन किंवा पेकिंग मॅन असे म्हटलं जातं. याच्यामध्ये तुम्हाला आपण याची जर उंची पाहिली तर 5 फुटाच्या आसपास याची उंची पाहायला मिळते. चीन ॲबसेंट आहे, फेस अजून प्रोग्नॅथसच आहे, आयब्रो रिजेस प्रेझेंट आहेत, बोनी आयब्रो रिजेस प्रेझेंट आहेत, ही आपल्याला वैशिष्ट्य याच्यामध्ये दिसतील. यानंतरचा मॅन आहे तो म्हणजे निअंदरथल मॅन, जो जर्मनीमधल्या निअंदरथल व्हॅलीमध्ये याची अवशेष सापडले, म्हणून त्याला निअंदरथल मॅन म्हटलं जातं. हा याचा पिरियड सर्वसाधारण 1 लाख वर्षापूर्वीचा आहे. हा नंतर युरोप, आशिया, अमेरिकात पसरत गेला आणि तो जवळपास 25,000 वर्षापूर्वी एक्सटिंक्ट झाला. याच्यामध्ये जर बघितलं तर प्रॉमिनंट आयब्रो रिजेस दिसतील. चीन अजूनही डेव्हलप नाही आहे. कर्वड थाय बोन दिसतील. क्रॅनियल कॅपॅसिटी मात्र आपल्याला माणसासारखी 1450 cc असलेली दिसेल. आणि हा जवळपास मॉडर्न मॅनसारखा थोडाफार आपल्याला असलेला दिसून येईल, की याच्यामध्ये थोडंसं हत्यारं तयार करण्याचं नॉलेज होतं, तो डेड बॉडीज पुरत होता आणि सण समारंभ साजरे करण्याची त्याच्यामध्ये क्षमता होती. आणि त्यानंतर सगळ्यात शेवटचा तो म्हणजे होमोसेपियन. याच्यामध्ये होमोसेपियनमध्ये 2 येतात, एक क्रोमॅग्नॉन मॅन आणि मॉडर्न मॅन. आता हा क्रोमॅग्नॉन मॅन असेल किंवा मॉडर्न मॅन असेल, हे सर्वसाधारण अलीकडच्या काळात म्हणजे क्रोमॅग्नॉन मॅन 50,000 वर्षापूर्वी अस्तित्वात होता, 20,000 वर्षापूर्वी तो एक्सटिंक्ट झाला. याच्यामध्ये 180 सेंटीमीटर उंची होती, लार्ज स्कल, राऊंडेड होतं, आयब्रो रिजेस थिन झाल्या होत्या, ब्रॉड फेस झाला होता, क्रॅनियल कॅपॅसिटी 16 cc पर्यंत क्रोमॅग्नॉन मॅनमध्ये होती आणि तो गुहेत राहायचा,
शिकार करायचा, चित्र काढायचा, त्याला निरनिराळे आयुध तयार करता येत होती आणि तो स्वतःचे शरीर निरनिराळ्या ह्यानी डेकोरेट करण्याची त्याच्यामध्ये क्षमता होती. आणि त्यानंतर येतो सगळ्यात शेवटचा तो मॉडर्न मॅन, जो आत्ता अस्तित्वात असलेला मॅन आहे. हे आत्ता आपण इव्होल्युशन मॅनचं पाहिलं. आपण यानंतर पुढच्या भागात भेटूया. तोपर्यंत